All right, keep tweeting at KUTV Kenya or keep Xing. I don't know, it's X, formerly known as Twitter. We've had a fight here on the team on what to call it every other Tuesday, but I insist on calling it X, the platform formerly known as Twitter. Find us at KUTV Kenya. At Richard_Okeny. We're also streaming live on YouTube, KUTV Kenya. Please find us there and leave a comment as well. Let me introduce the gentleman here on the show. Karibuni sana guys. I think I'll start from my far right. To introduce yourself, alafu nafila ajele asubuhi. How's it going for you? My name is Leslie Katana. KT kama venye amesema. Hockey player, 24 years of age. Mimi napenda ball. Yeah, na niko hapa kuongelea stories za AFCON, hockey and about our team Vultures. Thank you. All right. Welcome. Next to him is M. Kale. Welcome to the show, bro. I'm Bradley Kipto, famously known as Mkale. Hockey player, Kenyatta University, 21 years of age. Na napenda ball pia. Very nice. I have a question. You mentioned mnapenda ball. Between the big ball and the small ball, why did you guys choose to go with the tiny one? Maybe from KT. Okay, ni interesting one. Okay, ni interesting. See kama venye watu wanaona hockey ni game dangerous. Kama venye mtu anaweza penda ball, hivyo tu pia ndio pia sisi tunapenda kucheza hockey. Actually naweza sema hockey is just like football because the number of players ni same to 11 na 18 on the bench. So ni two advancement tu. Kama vile football inachezwa na mguu, sio kitu kingine tu hockey stick. Hakuna difference. Kuna mguu ya tatu. Kitu kama hiyo. Mkale, why did you choose hockey over all the other available balls to play? Bana sayadi naweza sema nimekuwa mbigi kiasi. Nilikuwa kadogo. So nilikuwa napenda ball but mwili yangu ingeruhusu kucheza ball. But unaona hockey ni akili mingi. Unaona mimi ni kadogo lakini niko on. Hockey ni akili. Akili mingi. True. Nikiangalia Vultures composition iko na watu GB sized kidogo. Nini mingi iko kwa akili. Most of the muscle iko kwa akili. Let's pick AFCON. Alafu we'll get back to Vultures and then we get to hear what you guys have prepared for us for the next season. I believe saizi ndio the season is wrapping up, the current ones ndio. Yes. One more match to go if I'm not wrong. Yes. Right, let's talk AFCON. How's it been like for you guys, starting with KT, matches that you watched so far? It's surprising that ni a tournament of the underdogs. I think when we were starting this show, tukiongelea at the beginning of the month, last month, that is in January, all the people I brought here, nikiuliza their favorite teams, ilikuwa either Senegal, Morocco, or the host, that is Ivory Coast. So before mseme favorite teams zenu saizi, who are they before? Favorites wenu before? Niko sure si wenye wamefika semifinals. My favorite wangu ilikuwa Senegal. Senegal. Mimi nilikuwa nimesema Mane ndani. Defending champions. Defending champions lazima wangezoza. Nini li happen? What went wrong with Senegal? Mpira udunda manze. Mpira udunda. Okay. You can't explain mpira udunda. Bradley, favorite team yako na that is before the happenings that now have led us to this semi-final. Cameroon. What happened? What went wrong with Cameroon? Tulipewa bana Ivory Coast. Walikuwa well prepared. Mambo ikatuchemukia bana. Kwanza tukapata na Nigeria. Kwanza unajua acha tu. Onana alikuwa kwa goal. Are you a Manchester United fan? Tuseme hiyo ndio shida. Akishika. At the beginning mimi ni Manchester United fan but Onana jamit expectations zetu. Amewahi meet? Hajawahi. Okay, so tumefika semi-finals. We have on one side we have South Africa, Nigeria tomorrow, and then on the other end, before we get to the other semi-final, what do you expect to be happening tomorrow, and who do you bet on? I think finals mean I expect kuona Ivory Coast na South Africa. So you think South Africa will beat Nigeria? Even with the experience? South Africa ndo dark horses why race, so mimi naona wao wako on.
Juu Nigeria, to a perspective, Nigeria wamekuwa wakistruggle kind of. In as much as wako good defensive wise, wameconcede only 1 goal. Lakini ule kipa South Africa Ryan crazy. Ule kipa 4 saves in a penalty shootout. Hata sijawahi ona hiyo in EPL. Was it surprising to you, Mkale? Very, very surprising. Yeah. What do you think will happen tomorrow then? Who do you think will advance to the finals in the semis ambazo zimebaki? I think Nigeria. Because ya caliber of players they have. Unajua pia ukienda kwa hii game ni semi-finals. Si ati nini. Like tuko na ile tunahitaji ile experience fulani, unaona? Like inataka composure fulani of which forward wa South Africa hana, but tukiangalia Osimhen atakuwa na hiyo composure, unaona? So tuna depend on these big stars. Tuna depend on big stars wa show their composure. Okay. Same as ni kama tu tukicheza hata huku locally. Siwezi expect ujamaa a perform the same way na fresh, unaona? Ikifika stages fulani naona maturity fulani itakaa, unaona? So ndo maana mimi na bet on Nigeria, na wako very good defensively. Ukiangalia defenders wao, ukiangalia Calvin Bassey, ukiangalia Ekong, very solid. Right. Goalkeeper wako on. We mentioned Osimhen. What are the other players we mentioned? Saiz Ekong, Calvin Bassey and Bassey. And earlier we mentioned Ronwen, who is the goalkeeper to South Africa. KT players ambao you can say outstanding so far in this tournament na into the coming few days. I'll still stick with Ronel Williams. Then kuna Adingra of course ndo alifungia Ivory Coast hiyo equalizing goal. Na like tumeona hadi EPL venye anacheza. Is a young talent, na bado kuna venye ukiangalia prospects zake, actually Africa kuna the talents. Sasa hii ukiangalia team kama Ivory Coast, I think you know imebeba talents nyingi ya Europe than any other teams. So ina make it more dangerous than the other. Ivory Coast wanacheza na DRC Congo. So comparing the two teams, Ivory Coast, they are so much powerful. DRC Congo wako na Wisa jamaa wangu wa Brentford pale fantasy anakuanga ameniokolea vibaya. Watu wa fantasy wanajua hiyo mambo. Wewe ni mtu wako. Wewe ni mtu wangu vibaya sana. Wisa actually pia, now that we mention mko mmesema that the dark horse for this tournament was it Nigeria? South Africa. South Africa. But I would say it's Congo, no? No, Congo no. Not really. No one expected Congo afike hapa. Exactly, but watch out for Congo. So this Congo I think hiyo ndio mwisho. Hapana. Congo wametry. Hadi kwenye wamefika, imetosha. Lakini imetosha. Unajua inafika time fulani, mtaka kuniambia Congo watapiga Ivory Coast na wako kwao. No way. Na unajua kwanza Ivory Coast wamekuwa na drama. Wamekuwa eliminated. Kwanza wamequalify kama hosts, kitu ya kwanza. Wamequalify kama hosts. After qualify kama hosts, ndio hiyo wamekuwa eliminated, wakasack coach, kidogo wanaambiwa wamequalify. Unaona? Juu wengine wamepigwa kwa hapana, hiyo ni luck. Hiyo ni luck yenyewe timu iko nayo. Lakini kidogo tunaambiwa wamequalify ndio wao. Unajua like beating a team 2-1 na walikuwa 10 men. Hiyo si kitu yenye kwa sports tutachukulia ni rahisi. Mentality. Mentality. Wewe si ni fan wa Man U unajua, mentality. By the way, Ivory Coast wamekuwa na hiyo tangu warudi tournament, wamekuwa na hiyo, wamekuwa strong mentally. Ukiona na kesi yako ana believe hadi final whistle ndio tuamini tumetoka. Wamekuwa poa sana. So tunaangalia final, most likely we have Ivory Coast, and from tomorrow we have South Africa. So South Africa, Ivory Coast at the finals. Hiyo ndio mimi ndio unawekelea pesa hapo na niko. Lakini mimi na Nigeria. Lukman Evo. Nigeria, and the other side tutakuwa na kwa final yako. Ivory Coast. Nigeria, Ivory Coast, or South Africa, Ivory Coast. DR Congo, kama ni Dr. Congo. Pole sana for journey so far. Coming into to the tournament, my favorites were Egypt. So mimi nilikuwa Salata perform. Yani threat akifika pale kwa goal. What do you think? How would you rate his overall performance? Egyptian King, what happened there to the Pharaoh? Salah. Sijui mtasema ni beef. Yeah, Arsenal Liverpool.
Lakini Salah sidhani kama this season amekuwa on form ka the other seasons. I think amekuwa akistruggle. Ukiangalia hadi Liverpool, most goals amefunga ni mapera. So as a forward, speaking like one, I think you're not supposed to depend on hizo pena. Ndio pena like ni iko hapo like easy goal. Easy goal, but sidhani. Salah na bao ngapi za pena? Uko na bao uko na penalty ngapi Vultures saa hizi? Mimi nazifunga zote. Mimi hufunga zote. Bao zangu mingi actually ni hizo mapena. Ndio maana unajua. So like najua sasa siko proud kitu kama hiyo. Nataka field goals are much fun than penalties, unaona? Jio saa mtu kasa leo kimpe penalty lazima tu atafunga. Haizi uza. Hadi pia mimi ukinipea mimi sitauza, nitafunga. But unafaa kuwa na more other exactly. Other goals outside of your penalties. Yeah. And usipotane na watu ka the goalkeeper of South Africa ambaye atashika penalties hapo zote. Alafu kwa shida. Kipa wetu naye ni kao kipa wa South Africa Vultures. Tuko na kipa fulani amazing. Tuongeze pena. Najua mko na kipa wawili. Kuna Rico na TJ. Wote. Lakini wote wako on. Hata TJ ako on. Very nice. Since uko Arsenal, I'll just bounce this to you before we come back to Mkale. Party with Ghana's performance, injuries memsumbua, did he live up to his leadership kwa hii tournament? Coming to towards the qualifiers, definitely alisaidia. He played a major role kwa qualifiers. Injuries na zimemlemea sahi. Hiyo na ni evident juu hadi amepona juzi, already amepick up another injury. So naweza kuwa kama kesi ya Kante. Kante kidogo tulishanga ma-injury sahi hayuko place anaonekana. In as much as any midfielder mnoma, but situation yake injuries ni very very wanting. Yeah, very wanting. Yeah. Okay. We'll see how he performs for your club in the next hopefully. Tumengoja bana akuje bana. Sai title race iko on. Title race iko on. Tumenyorosha Liverpool juzi hapa. Timu ndogo hizi tunangoja Man U sahi. Hamwezi tutapa. Wafaza Man U bana. Tunataka kuchukua 6 points. Hakuna. 6 points muhimu. Kuna players wa Manchester wamebaki in the AFCON tournament. In Nigeria, sidhani South Africa, sidhani hakuna. DR Congo, sidhani. Kwa tuonana na amekaa bench. So Arsenal, is there any players wamebaki wenye watakuwa semi-finals na finals? Sidhani. Lakini maybe former players wa kitambo wako. Nicolas Pepe. Unajua kuongelea Ivory Coast niko naongelea kina Javinho hivi. Old boys wa Arsenal. Hiyo timu kwanza ni Arsenal vibaya sana. Very nice. So in the final, wewe una bet on which side kwa hiyo? So far sasa mimi na nadai two stories za Ivory Coast. Ivory Coast kichwa all the way. Nigeria? Ivory Coast kichwa. Nataka tu Nigeria wachape South Africa. Okay. Kuna specific. Alafu sasa wakuja hapo wapatane hapo na Ivory Coast. Lakini South Africa unajua coach wao sahi. Ni coach wa Cameroon. The last time Cameroon walishinda AFCON is the same coach mwenye aliwashindia huko. Haimata. Unajua South Africa haimata. Kuna same way sahi huo unasema Real Madrid wakiingia finals Champions League. Unasema kuna venye watabeba hawajai lose. Yeye pia maybe ako na tajriba. South Africa yes, wako na believe, wako na hiyo self confidence, wako na hiyo kila kitu. Like they play for each other. Unakumbuka ile Real Madrid ile season fulani walikuwa comeback. South Africa sawa wako hivyo, like wanaaminiana, wana believe in each other. Lakini nilishakwambia pasa ni experience over mtu amekuwa ana hii pressure before. Lakini hao South Africa wako tu hapo. And they've only won once before. 2000 I think. Kwa 1980s actually. Mara mwisho afike semi-finals ni 2000 huko. 24 years. Watu wamejaribu. So Ivory Coast most likely. Tutakuwa hapa after laugh pia mkwe disappointed. Vile watu wamekuja hapa kusema Senegal, Morocco, CG what not. We'll see how that happens at the finals, but that's what the gentlemen have to say. Kama uko online pia tuambie who you're betting on for this semi-final tomorrow, that's starting tomorrow, and then who you think will proceed to the finals. We'll come and mention that Ivory Coast qualified as the host.
na wamejaribu so far wamefika hadi hapa. Walitoka wakarudi. Kenya ita qualify automatically ka hosts in 2027. Do you think we'll have the same luck to fika hadi final? Tusiongee saa hii juu ya Kenya juu hatujaona squad imeneniwa. Na squad ya Kenya iko predictable. Lakini Kenya tuko on lakini squad iko predictable. Kama Tanzania wana pull up na Kenya tuko on. Apart from squad, do you think we are ready for hata ku proceed so far? Ukiangalia mention neighbors wetu TZ, you can see how they performed in AFCON. Na bado wao ndio tuna qualify now automatically for the next AFCON. Sisi wao na Uganda. Will we be an embarrassing East African community? Sote tutoke group stages because clearly tukikuwa na strategy kama yenye ilikuwa under 18. Unajua under 18 ilikuwa za ball fit. Niliwatch I think game zote. Za Kenya. I think tukiza kama wao at least wanaweza tupea hopes. But say hatuwezi predict Kenya juu Kenya squad yao inakuwa unpredictable. Okay. Squad wise we cannot predict. As players who've been moving around, we move around stadiums, meangalia facilities. Do you think tuko prepared one to host World Cup? World Cup. Inasumbua. World Cup inasumbua. AFCON. Let's not shoot too far. AFCON. We prepared to host AFCON na kutrain. Do we have facilities? Mna feel tunaweza train a squad ready to present at AFCON 2027? For me I think kwa facilities taanza kwanza na ground. Mimi naona ground Kenya yenye maybe ina qualify. Ukiangalia hadi ground zenye ziko sahihi AFCON. Ground zenye ziko ni amazing vibaya sana. Huwezi fananisha na ground yote ya Kenya. The only Sierra standard ground inafurahisha tu ni Kasarani peke yake. Kasarani. So you just have to imagine ile investment yenye nafaa kuwa put in hapo ndo to host. Ufananishe tu technology na stadium zenye ziko Ivory Coast sahi. Hiyo wameset levels huko juu. Na ukiangalia pia kuna hizi countries zenye sisi tunaziita countries za Waarabu, Morocco, Egypt. Ground zao pia ni more improved. So ndo tufike hapo lazima pia investment lazima iko on. Juu pia Kenya jo tunafaa pia tujeke hapo kwa chat fulani. Tunajua tuko kwa chat Africa lakini kama Tanzania, mimi nasema kama Tanzania inaweza manage kukuwa consistent kwa AFCON hivyo, then it's possible for Harambee Stars pia kuwa the same consistent. Si ni juzi tu hapo tumekuwa AFCON pia. For sure. It's something that's possible. Ni hali tu ya kuconcentrate hiyo energy fulani na kuinvest technology wise kila kitu akwa tu fit. Brad, do you think the same? Unaona tufanye nini na nini to fix wapi tukue ready? I think kwanza tu vile ashasema unaona hizo stadium zote tunaona AFCON. Sidhani kuna stadium ya Kenya na meet hizo standards. Hata tu 3/4 way through, hata halfway through. Even our best stadium bado inasumbua. So tunafaa kama ni kuinvest tunafaa kwanza saa hii ndio tukue ready ku host your AFCON. Bure umeona standards za set, so umeona hizo stadiums 6 stadiums world class. World class. Kwanza hiyo main one 60,000 sitting capacity. Kuna technology moja imeenda, good dressing rooms. Kusho ukienda pale Nyayo na kwanza kuna moja inaitwa Thika Stadium. Hata sitting space hata mnakalia chuma man. Hey, come on. Kenya tunafanya 90 minutes. Alafu game end extra time. Uko hapo penalties umekaza. Uko na chuma. By the way, hadi sahi AFCON hakuja kuwa na madrama kama za AFCON ya last time. Sijui referee amalize game before 89 minutes. Hadi kuna venye umpiring at least imeimprove, si ndio? Hadi kuna VR. Lakini kuna jamaa fulani niliona boli jatoka nje, linesman ashainua, nikashangaa usa kwani huyu ametumwa ama But they're saying that tumeset standards for people who've watched the tournament so far. In terms of performance, hata hiyo refereeing decision making. Wanasema tumeset standards. Mna agree? Tumefanya vizuri this time. Tumekaribia Euros hapo. Hata mtu ana host Euros za shaona, Afrika wamefika hapa. Ndio blueprint. Lakini bro Afrika wanakaza game mbaya. Ile kudefend yenye kwa hapo AFCON. Hata South Africa's defense by the way hiyo ndio ilinimpress sana most recent. So we've really put up some good work there. Okay, so Kenya mshasikia what we need to do before 2027, before we embarrass ourselves before the world.
and our East African neighbors pia improving. I know TZ have a very good football culture. I don't know so much about Uganda, but I know also a lot about Kenya. We need to do so much more. Now, speaking of improvement, Kenya men's hockey wamefika this inaugural FIH hockey fives, sindio? Let me know your thoughts, KT, Bradley. Mlifeel aje kuona hii Kenya imefika hapo, na you as young hockey players, how does this translate as inspiration, motivation maybe in any way? I'd say, first of all, congratulations to the team that traveled. Hiyo ilikuwa exposure fiti, plus they put the name or the hockey team, Kenya hockey team at large kwa bar. Walicheza poa actually. I know tulikuwa tumeitwa underdogs kinda, but hiyo team ilikuwa na potential ya kwenda the finals. Ukiona venye walikuwa wanacheza. It's just that Kenya hockey, I think we also need the equipment and facilities za to compete the same level na the other countries. Juu ukiangalia for instance Grao CCM una get niko sure umekuja kwa City Park watch game zetu. Grao si fiti vile in as much as watu wako na talent and stuff wanajituma, but the level of competition ain't same. So kwenye walifika actually wana deserve I'm actually very impressed, as you said there. Nime travel to stadiums different for different games. So in football nimekuwa hiyo Thika Stadium. Hiyo Thika Stadium imekuuma sana. Thika Stadium is just separation. Thika Stadium, Nyayo and Kasarani, and then when you compare it to hockey, because I've traveled with Vultures to even to the coast, nimeona how the pitch inakaa huko hapa City Park venye kunakaa. It's impressive that even with those little facilities, Kenya's men's hockey team managed kufika hapo. Mali Harambee Stars tunatry kwa push even with the facilities azifiki. So I'm sure even with more we can also host the international tournament ya hockey. Actually last year tumehost club championships. Zimekuwa Kenya. Kulikuwa tunazo protest tu bado za ground. Okay, like kuna improvement though. Siezi kuna hizo improvements, kuna projects zenye wamesema wana put in place towards Grao kukuja. Those Grao kukuja bado hajakuja sasa tunangoja. So if that happens then level yao itapanda tu. Juu ukiangalia cost at least activities zenye ziko cost za hockey zimeongezeka. Ukiangalia Western same thing, Nairobi same way. So nimeona pia CS amekuwa akikuwa involved hapa na pale. So ukiona at least wana involve government, kuna kitu wanajaribu kufanya. So sika wachezaji tunangoja tu it happen. Tuone exactly the fruits there. So Bradley, do you have any reactions to Kenya men's hockey team performance? I think kudos to the team. Kwanza mimi personally kwa kupiga tu Australia wameachieve kwanza. Australia ni heavyweight. Australia ni heavyweight. Okay, hao ndo wanatambulika in the hao ni heavyweight, but kwa kupiga hiyo kwanza kudos to the team. Compared to equipments, facilities, in fact our facilities are dilapidated. Kwanza tukiangalia for example hapa KU tuna lose players mob juu nini? Juu equipments. Mtu anakuja anaambiwa hii stick ni bei fulani. Shule I provide kwanza. Imagine kama shule I provide. Pia country ndio hiyo. Of which mimi nikisema nataka kwenda training national team lazima nijilipie fare kila kitu. But tukiangalia country kama Netherlands wanapewa kila kitu, unaona. So personally performance na equipment hatuko sawa. Hiyo performance yetu tuko tu sawa. Okay, ukicompare with the kind of equipment facilitation tunapewa na performance, facilities, equipments na kila kitu. Tunakuwa resilient, tunakuwa na very resilient sportsmen. Tunaona watu rugby wanalala kwa airport, wengine walipia tickets, lakini bado travel. Kuna siku travel leo na game iko leo. Nafika kama mwingine. Unafika unafika kama umeshapeana okova. Walifika kwa okova. That's crazy. We need to do better so that we host more of these tournaments. In the squad that ilicheza hapa nilikuwa nimeget list kiasi. Sijui kama mko na players wenu wenye mlikuwa mmeangalia kwa hiyo nation men's hockey team. Kwa mna Bethwel Masambu, Moses Mungai, Danston Wabwire. I personally don't know any of these players. I don't know if you guys have players you know from the team.
Most of them are our friends. Juu tumecheza nao inter universities, tumecheza nao games kwa league, tournaments. Tunawanga tu pamoja tu actually. They are good and talented guys. Okay. Yeah. So as young athletes yourselves, are you excited to maybe perform in such a big stage? Kuna aspirations of join team, national team? Before now we speak about Vultures specifically. Of course, everyone's desire as a Kenyan is to represent their country somewhere and put your country's name high. So if given the opportunity, definitely we'll be there kwa national team. You'll be there no matter what. No matter what. Save me a seat. Brad, any excitement to or aspirations to join the national team? And unaonaje ukiwa on that level utaweza ku represent? Obviously I'll play my heart out. Okay. All right. So we were talking football, which is AFCON. Are there any relations you see between football and hockey? Saizi ukiangalia AFCON, kuna ile kitu wewe unaangalia and then unasema hii sasa kesho nikiingia pitch ile kitu Zaha amefanya pale ile tutai-translate. Is there any inspiration you're also picking from this AFCON 2023? I think we can start with Bradley and then I think mimi personally South Africa ni lesson neza sema nikirudi tuseme KU hapa Vultures neza taka hiyo timu yangu ikuwe na hiyo determination, resilience na kujiamini kabisa. Okay. Neza taka to borrow from South Africa, tujiamini, like we play for each other, we believe we can make it. Hata kama watu tuamini, si wenyewe tunajiamini, we can make it. Okay. Spirit of motivation hapo hivyo. Katie? Mimi naweza sema AFCON kwangu imenifundisha stuffs mingi. Actually there's a lot to learn from the team and to individuals that comes to how you're carrying yourself kwa game. Na venye una relate na wenzako. Okay. Like naweza relate from game ya Congo. Kuna time player anaitwa Jana Sau jina yake but aliingia na akajaribu kucause tuseme kitu kama scuffle but kulikuwa na Wisa is a senior player so alikuja kumcontrol akamwambia tulia tunashinda game haina haja hizo relax unaona so kuna vitu kama hizo ndogo ndogo kwa game unaweza ona so that comes to leadership na venye una relate na mwenzako hivyo you know for sports people I'd say tuko na opportunity kubwa sana. You sports people are understanding, you're supposed to be socially, you're supposed to be on top notch. You sports inakufundisha tu your social manners na vitu kama hizo. So mimi naona nimelearn hizo vitu zote. Nice. Plus pia unaangalia AFCON, unajua AFCON kwanza wamefuta makocha wengi. Watu wajajiuliza mbona. Afrika pia tuko na drama mingi. Kisha kosea kidogo enda nyumbani. Kosea kidogo enda nyumbani. Same in apply. By then niliona kwa tweet fulani hapo wamesema Africans kwenye tuna draw line ni kwa leaders wa sports na tunafuta. Lakini ikifika kwa leaders wa politics tunaweka 5 tena watu wende sana. Unaona? Sasa kitu kama hiyo najua watu hawajalan kutoka kwa AFCON. Tunafaa kutoka kwa hiyo kitu, si ndio? So there's a lot of things that I think nimeona AFCON. But all in all I think soccer nayo improve Africa. Right? Soccer nayo improve. Soccer nayo mpira unadunda. Mpira nayo unadunda Africa for sure. Watch out for the next AFCON. Niko sure itakuwa moto sana. Kwanza the youngsters once wame of course get experience. Exactly. It's been an AFCON also of youngsters. Young players wame show up vizuri sana. Even young players ambao wanacheza EPL na wanacheza African leagues. I was going to speak about a recent transfer yenye ilikuwa imeannouncewa jana asubuhi of a Kenyan Gor Mahia player alikwenda Algeria alafu tena ikakansoliwa jioni. So sorry to Omolo but too bad. Yeah, play for the country. I don't know what happened there but you need to do more in terms of the benefits ambazo walikuwa receive also in moving players between Kenya and that other side. Gor Mahia was going to receive I think 3.3 million of just 6 months of loan. Na jamaa alikuwa lipwe $8,000 a month in salary for 6 months. Niko sure
Gor Mahia wangemwonea mawinguni after hiyo loan. Angerudi. Labda Kasarani angecheza tu AFCON. After ameona steady huko ingekuwa tricky. Kasarani angecheza tu AFCON. For sure. So we need to do better in football, but of course football has really improved all across the continent. So watch out for Kenya in 2025 and in 2027. Hopefully we perform very well. Let's pick Vultures finally, guys. Which are the positions you individually play at? Na mbona hiyo position? Umesema ni forward. Kale nimemwona pale katikati. So I'm guessing any mid. So let us know about position mnacheza na mbona mnacheza hizo position na experience imekuaje? With Vultures, actually experience with Vultures in general. Me nacheza both forward and midfield. Actually I started playing at midfield. Then later on kuna venye pia usicheza tu position moja. Just in case team inakuhitaji another position lazima uko tu versatile. But there's that maybe natural position. So mimi napenda kucheza left midfield. Uko ndo kwenye wanaharamia watu. Hapo ndo they never see you coming. Uko ndo kwenye kikiumana huko ndo kwenye wanajituma huko. Uko ndo kwenye wanatesa. Very nice. Yeah. Experience yako with Vultures, how long have you been with Vultures? Since 2019 or 2018, 2019. Since 2019 hadi leo mimi nimekuwa Vulture. Yeah. How's the experience? Kuwa Vulture ni tamu. Ni tamu sana. Zaidi. Wewe umetembea na sisi, si ndio? Nimeona. Kuwa Vulture ni tamu sana. Kuwa Vulture una enjoy. Una enjoy. Okay. Both hockey wise, social wise, kila kitu. I think most of other campus players kama sisi wao wanatuambia mimi natamani ningekuwa mtu wa KU. Natamani kujibamba sana. Kuna kujibamba, kuna pia kuenjoy game. Tuko na coach mpoa actually. Very classy dude. Unamjua ni mseko wako. Jamaa Maluku. Mazee Maluku. We have an amazing coach. Yeah, for sure. Big up. Nimechoma. Big up to Richard Wandera. See you sir. Team yetu actually ni fiti kama venye interact nayo. Tunakuanga na hiyo brotherhoodness. Then kuna hiyo ku fight for one another tukiwa kwa game. Okay, naweza sema tumekuwa na ups and downs zetu, maybe kama hii season hatuja perform venye tulikuwa tuko expected to perform. But still ukiuliza any player how the season has been, anakuambia ameenjoy. As in the long run lazima uko na enjoy the sport that you are playing. So hata Klopp alisema the same juzi. Hata wanamuuliza mbona yeye smile, wamepigwa lakini ana smile. Ana enjoy. Bado ana enjoy. Exactly. So, unafaa kuwa na enjoy kile unafanya. Right. Yeah. Important. Brad. Ni time yako. Wanakuita Brad kweli? Na feel like relating this. Mkale. Hebu tuambie position yako and how your experience has been. I think mimi ni versatile player. Sikwangi certain, siwezi position moja more than 4 matches. Mimi ni ule player mwenye umse akijaza kadi nitacheza kwake, ule mse mwingine amepanishiwa nitacheza kwake hivyo. But nakuanga I think I'm good defensively. Okay. So nakuanga more of defensive. So nimekuwa KU kutoka 2021. I think league ni season yangu ya pili inaisha. Nice. Experience imekuaje? Hii season ya pili haijakuwa poa vile. Juu I think season ya kwanza nilikuwa nacheza more of attacking. I think nilikuwa na assist mingi, hata huu anajua nimempea ma assist. Na nilishinda lakini hukunishinda. Assist hukunishinda. Ulishinda? Hakuna mtu anashinda assist. Basi nilikushinda mabao. Kwa hiyo nilishinda assist, nilikushinda mabao. Maybe mabao lakini lakini season umenishinda mabao. Na assist lakini assist hapana hii season. Hii season umenishinda mabao. Zimekataa kitu. Hii season sasa mimi. Hii season ni mabao pekee ndo zimekubali. I think hii season nyota ya mabao imekuwa kuusa but haijakuwa league. League imekataa. Okay. But league so nilijikubali nikacheza more of defensive. Okay. So but KU tu ni wewe mwenyewe ni passion hivyo. But ni poa, ni team poa, ukishaingia kutoka ni ngumu. Tuko hadi na players tuseme wa jamii hizo standards za kucheza but au stick na sisi wako hapo game zote, wako hapo juu vile alikuwa ashasema ni poa kwa uwanja na pia
off pitch. But this season hata kama ligi imetukataa, I think Kusa tuko on. So how's that going so far? Kusa. Ilianza last weekend. Tuko last weekend. I think tuko lonely at the top. Unbeaten. Ukiangalia column ya D na L ni 0-0. Tuko lonely at the top. W ni 8. W8 no L no D. I think tumeconcede bao 3. Ni 2. Nani aliconcede hizo TJ? Anyway. Shout out to TJ. Wewe tija kwa clean sheet sita league. Nice. Okay. So it's been a good experience. Mmesema Kusa mko on. Right. So for the next season, let's pick the next season. Alafu pia tuongee merchandise. Bini business show. So nataka kutafuta mahali pesa iko. Mkiona AFCON niliongelea dollars nini. Mapesa lazima ni squeeze in biashara kidogo. Huko labda M-Pesa, watu wanatumia M-Pesa. But yeah, watu wabuy merchandise. So tunaenda kuongelea hiyo. But so for the next season, mmesema nyote hii season imekuwa mzuri, but not as expected or as you'd have expected to be. Just wanted to say one more thing. We have a player from here in this team ya KUTV Rest today. B Odhiambo, number 5. Mchezaji wa Vultures, my producer and director as well here on the show, so a shout out to him as well. Na tumesema off pitch, so watu wanaweza sikiza mambo ya hockey and all other sporting stories on off pitch podcast, so find it and listen to more of Vultures and other sports team within KU and Kenya at large. So for the next season, KT, as a forward, wewe ndo uko pale mahali unaona shimo za mabao ziko, what do you think you're going to do better to improve? Next season nayo hakuna otherwise ni kupanda. Juu hadi mimi umesikia venye mimi ni mzee team. Umekaa 28 nimekawia. Kutoka 28 hadi sasa. Hadi nikikuja time nilikuwa nakuja KU. Nilikuwa Strathmore. Nilitoka Strathmore nikakuja KU. So nikichange nilisema sasa venye nimekuja KU si tupande ligi. So hiyo ndo ambition any day any time. So right now Vultures wako Super League, which is Super League right after ni kama championship. Premier League. Ni kama championship. Yeah. Derby County huko. Kama derby. Sasa ndo Leicester tunadai kupanda. Mwende kama win league. Ndo Leicester walifanya. Nice. So hiyo ndo imekuanga objective yetu kutoka kitambo. So ni venye we are still yet to achieve. Kuna hizo setbacks being a university side. Kuna challenges in a public university. Unajua tu venye mambo ina happen. Tuko hapa, tumekuwa hapa. Exactly. Exactly. So kuna hizo challenges tunajaribu kucoordinate na shule. Then hopefully zikiingiliana itakuwa much better. Juu tunafaa umesema tuongelee equipment baadaye. So tusifike huko kwanza. But unaweza drop in at this moment. Drop in sawa. So like for instance, like we need the school to chip in. Tunadai keepers kit. Si ujunulianga jezi by the sisi wenyewe from our own pocket. Damn. So like hiyo kusukuma shule itubaie jezi imekuwa too much na sisi watu wakubwa. Na pia tunadai tukiingia grao watu waone tumepiga mpiga luku. Si unajua kocha anapiga luku. Lazima pia match. Lazima pia wachezaji wako smart. For sure. So tutakuwa tumejituma. Tukicheza game allowance kitoka tunajituma tu, tunasema acha ido iende kwa jezi. Hivyo kitu kama hiyo. Same na sticks watu wanajibaia. Sometimes coach ana chip in. So sijui na understand the fact that tunachezea shule, atuchezei brand yenye si watu wanasema tuna protect brand na ni brand ya shule. Tuna protect KU. KU exactly. Unaona? Tukichapa wanasema ni KU amechapa. Hata wasema ni mimi nimechapa. Tukishinda ni KU imeshinda. So kuna aspect yenye tunadai shule chip in. It make it much easier for us car players. Nice. Juu kama since mimi nikuja kutoka fresher shule hajatupea balls. Hakuna mipira yenye imepeanwa. Imagine hiyo miaka ngapi kutoka 2019 to 2024 miaka 5. Na boli yao kitu ni
tao. Hata kuna zingine za tuso. Si hatuchagui. So long as watu wametrain hivyo. Ready. Kuna kuchagua jembe. Exactly, yeah. So kama shule inaweza tupatia ball ya punch, ball ya thao, whichever. Hata kama wangetupea 10 in between hiyo. Iko tu sawa. Hiyo concern tu. Hivyo. Shule haina hiyo kujituma. But wangetusaidia tu hapo kwa equipment. Okay. Juzi last week actually kipa Madema amenyoroshwa vidole. Juu ya kit ni mbaya. Okay. So najua sasa hizo hazard serious sana. Msee ame whip two ball hapo. Mtu ameenda kusave imepata kidole. Unajua kitu kama hiyo it can only be prevented by the kit being safe. So lazima ikuwe mpya. Huwezi train na kit mbaya no expect good results. Kit imekaa juu miaka 5. Hadi wazungu wanatumianga juu kit zao hivi. Mwaka mmoja akawa amerusha. Exactly. Okay. Nice. Mkale, next season mna plan aje internally na ungependa aje externally penye KT amekuwa kielezea pia any other things that is left zinaweza saidia team sana? I think mimi si mzee ka KT team but game wise naweza sema mimi ni mzee. I think game wise wakiongelea KU wanasema KT lazima ukue hapo kwa wakitaja wazee lazima nikuwe hapo. So goal yetu ya next season ni lazima tupande. Hatujui aje. Tunataka ni must. Tunataka unajua tunakonga na mentality fulani kuhusa ya lazima tuende nationals. Na nationals lazima tufike finals. Unaona? Hatujui tutafika aje but lazima tufike. So like that. So hiyo ndo mentality tunataka pia kupeleka league season next inaanza. Juu kama season ile ingeachana na hii season tuko ile previous season tulimaliza number 3. Imagine kama tulimaliza number 3. Sina maana tunaweza panda. Yeah, for sure. Kumaanisha wale wawili wenye walipromotiwa ndio walikuwa the only two better sides kutushinda. So meaning is tuko na potential a lot of tulikuwa tuna calculate points with B Odhiambo pia I think ilikuwa jana. Tulikuwa nasema mngewin Coast na Kisumu ama LD. I think after hii break tungewin game zote tungemaliza number 4. But it happened. Okay. Another thing I think pia shule inafaa, unajua season ya hockey inakujanga in between mwaka mzima na unajua shule huwa si tuna break long holiday. Time ya long holiday. Shule inafaa kutusaidia itu accommodate during that time. Okay. Juu for instance hii season partly inaweza sema hiyo break juu tulicheza I think 6 games alafu ka break postpone. Also unajua watu wakienda home hockey haichezwi kila mahali kama mafuta. So watu wakienda home venye watu wameenda hivyo home si kila mtu ata train for sure. Unaona watu wakirudi then coach ana struggle tena kuget watu pick kwenye walikuwa wamefika. So like unajua shule pia ikifungwa watawaambia siji budget ya shule siji sasa shule imefungwa siji mwezi fanywa kitu kama nini. Unashangaa hadi kwani shule hizi plan vitu fiti. Si budget ikikuwa laid up si wanaweza set up vitu like iko ina run too smoothly. Juu kama hiyo si watu tunadai inaenda na kalenda ya season. Si watu tunadai tukianza kucheza tucheze hivyo fluently hadi mwisho. Tusibreak. Hiyo kubreak ndio inatuua. Okay. So next season 5 wins tukibreak hivi tukirudi tunapick L2 ndio tuanze kuwin tena. So hiyo inakuanga setback kubwa sana. Watu wameanza kunona bana. Watu wanatoka home. Okay, for sure. They should streamline the calendar and make sure players wako within the premises during the season. Any external help yenye imebaki merchandise. Actually, I wanted us to talk about merchandise. Watu wanaweza buy wapi? Mimi nataka kuvaa B Odhiambo hivi KT Mkale. Alafu something else I noticed with your team is that mko na wengi Mcoast Mkale sijui muongeze Mkisi Mjaka Mpododido ati what Mpododido ni yupi 43rd tribe of Kenya huyo hapa ako peke yake member. Alright, so merchandise watu wanaweza buy kits like nikitaka kuvaa one of the Vultures jerseys naweza buy wapi? So kits and jerseys actually hizo zote unalast tu na player tu msemo unajua actually for now. Okay. Or you can just come to our Instagram page where admin changamka Kenyatta University hockey team. Okay. Kenyatta University hockey team. Whatever you need
ODM tu. ADM tu. Admin atakupanga. Atakupanga. Na judges zetu ni deadly. Hadi old boys wananisumbua huko DMs wanasema, kwani mlingoja tutoke ndio mlete judges deadly." Deadly ajabu. Na bado mjona next season. Okay. So for also people who would like to sponsor, nyoje tumeongelea KU sana. I'm sure Vultures invite any other person who wants to partner with the team. I think any chance. Waambie tu welcome through place nini Adidas kwa t-shirt. I don't know. Actually si tunadai hizo form. Kama msana anadai ku help team in any other way, we are more of sini team yenye tuna welcome anything. So long as tuna support sport na pia support vijana, si tu appreciate too. Okay. Very nice. Nilikuwa nataka tuongelee Titans, which is the women's side of Kenyatta University hockey team, but because of time I'll just shove that for another time. I'm sure tutarudi hapa tena. Actually after the finals za AFCON tunafasa ni group hapa with everyone na bets zao hapa. Tuone vile kulienda, si ndio? So let me read a few of the messages we've received so far. I'll come back to you guys. Last remarks, one on AFCON, of course. Nitasema games zenye, nitasema yo schedule as well, fixtures I mean, for the next semi-finals. And then, get your final reactions on AFCON, your final reactions on Vultures, na pia shoutouts to the people mngependa kupea shoutouts. So prepare hizo. As I see what the people are saying, remember we are streaming live on KUTV Kenya YouTube. Please check it out, leave a comment there, and then leave us a comment on other social platforms. And then unitag pia at Richard_Okenya. Let's go. Edlens, good morning. I am tuned in from Riru to the biggest business show with the #1 techpreneur, Richard Okenya. Hey, unani gas, bro. Thank you, bro. Thank you. I think this is the kind of energy I need to start my day. Asante sana Edlens, anajita chapo saba. Nauliza chapo saba ni kitu ya ukasirikia mtu kweli? Akikula pale, akipromosha lunch. So asante Edlens. Ana Nguma anasema congratulations son, I'm proud of you. Which one of you? On mamangu. Hey. Lazima mamangu akaenda kwa TV. Mama, we made it. Thank you Mama KT for tuning in to the show. Very proud of your son. Debbie Rono, loving the show as well. Asante. Jilo Mamu, good morning Sir Richard. Team Ivory Coast over here. Tuned in from Juja for the money talk. Watu wa Juja wako Ivory Coast. Go on. Nimejaribu kutafuta relation ya Juja na Ivory Coast, but nitaipata tu. Something to do with green things. Helga Muinde, a very well informed conversation from the gentleman. Only way is up. Pia mkisikia nikitaja mtu najua mnasema out na mjua. Kama ni mtu wako pia unasema oni mpoa. Oni mspo wangu. Say big up. Big up. Big up msupa wake. Carrington Omondi anasema Brad. Watu wanakujua leo kama Brad. Kwa TV, kwa TV. Kwa TV tunatumia Brad. Kwa live on air. Mambo ya mkaleo. Kwa live on air. All right, Edlens again saying great AFCON insights. Kudos to the guests. Becha Philip Wuzu. Whatever that means, man. Shout out to TJ. He's a great player. TJ anajulikana huko na mafans. Sana. TJ, shout out to you. Nashikilia lango pale Vultures. Helga amerudi tena anasema I agree with Leslie Katana. Good playing conditions motivate players. That's an aspect Kenyatta University administration should look into. I agree na mpo hapo. Hii pilot toki imefanya kazi. Ruth Kirui, congratulations, we are all proud of you. Kipto. Ako on. Thank you and Kipto for tuning in to the show. Guys, thank you for creating time for us this morning. It's been an exciting conversation. Sikudhani tunaweza ongea futa. Previously tumekuwa tukiongea hockey. But thank you for those insights and for what you guys are saying will be the predictions for the next few days. Brian McZ 17 Vultures to the world. Watu wa Vultures wanaendelea kutuma messages hapo. We'll read them as we go on with the show. The show is going all the way to 10 a.m. So mbaki alafu meendelea kutuma comments. Tutazisoma au sio? Fixtures the next few games in AFCON 2023 like this. Nigeria, South Africa tomorrow at 8 East African time. You can watch that game, and then tomorrow as well at 11
you will see Ivory Coast and Dr. Congo and DR Congo. That will happen, and then match for third place to be discussed. Alafu final tutajua after the tomorrow's semi-final. So let us know who you're betting for. Put your money where your mouth is. Usiseme na uwezi ekelea pesa. Nasema alafu naekelea kakiru. Kwa kitu unaweza katuma kwa mpesa yangu, nitakuwekea safe and then tutakurudishia. Philip Barongo, shout out to Mwanasina Loa. Filulu. Kitu bwana. Thank you for tuning in. Last comments guys before we wrap this segment up. Tuanze na KT. What I'd like to say is watu wangu wa Ivory Coast kichwa. Ivory Coast kichwa, yeye msahau. Kama ni kuwekeza pesa eka hiyo maeneo, lakini usiwekeze fee. For sure. Yeah. So ningependa kuambia wase thank you for tuning in hapa hivi. Mtu support ka Vultures. Najua wase hockey mna watch. Wase uko hivyo home. Mkuje watch game. Mmesikia tunauza majezi. Pia mkuje majezi. Another thing is to anybody who's at home, like let's try and support guys who are wenye wako kwa hii team yetu. Like for instance, I'd say like kupata equipments kwa same sumbua sana. Like unayo support yenye wasa wanahitaji. Tuanze from sticks na like equipments tu zote za hockey. Actually hockey ni sport yenye ni expensive. Watu wana hawachukuli hiyo nini. Watu wanachukulianga tu watu wanacheza tu hockey. Unajua stick moja ya hockey ina cost almost 10k. Almost 10k. Saa ni sport yenye iko expensive. Kiatu ina cost 2500. So unaweza imagine tu. So wewe nikikuona pale kwa pitch umevaa rent yangu hivi unatembea. Rent yako nayo iko on kwa msee. For sure. So watu support. Watu wajaribu kusupport the sport. It's not only about the union na vitu kama hizo. Mimi nikisema for instance mimi mwenyewe like ndo nicheze hockey, like kuna venye utakuwa umejituma sana. Unaona? Kuna significance yenye behind you the society na fight play towards your sport. Juu kuna for instance kwa madem kuna kwanga na foundation ya Tunza wanajaribu kukuza wasichana. Kitu kama hiyo. So there are also academies wanajaribu kukuza watu hii from background zenye haziko fiti. So hii inakuja hadi kwa mtu yote mwenye ana watch, mwenye ako capable of kuinvest in the sport. Like another chip in. Kuna watu wanadai hizo sticks na bado like kuna watu wanadai juu ukiangalia kuna academy kama Hesa, kuna academy inaitwa Hesa. We have one player anaitwa Freddy. Ako hapa KU actually. Anachezea Western Jaguars. Ametoka kwa academy. Amekuwa under 21. Ana benefit from programs kama hizo. And there are other kids who also need the same platform. Ndio mtu asome. Si KCP imereleasewa juzi, kumekuwa na watu wenye hawajaweza kureport. Exactly. So same e-sport wenye tumesema like inatusaidia ku socialize na ku network. Kuna venye watu pia wanafaa wa invest kwa e-sport. Kuna few companies zimeinvest. Juu kuna KC I think wako na sponsorship na Madison. Kuna venye wanasaidiana, tujui contract yao wanasema aje. Kuna Butali Sugar I think wana sponsor Butali. Kuna Daikyo Heroes. Hivyo. Okay. Western Jaguars wako sponsored na DTA. Down to Earth Technologies. Hivyo. Okay. So as you can see kuna hizo companies zenye zinajaribu kusaidia. So anyone out there mwenye akona hiyo financial capability ya kuchipin kwa hiyo sport, I think hiyo ndio kitu itafanya hockey grow far much better. Sawa. Yeah. Bradley Kipto aka Mkale, your last remarks. I think kwanza mimi pale AFCON Ivory Coast
Tuko home, so lazima trophy baki home. Defending champ ashatoka, so ametuachia trophy. Ameiacha home, si ameirudisha home. Ameirudisha eti. Ameiacha home. Yes, for sure. Obviously alikam nayo but atarudi nayo. So ametuachia. Alafu hockey wise tunauza merchandise. Reach out to your page yetu ya Instagram, tutakuplug. Kwanza next season jazi ni kali. Kushinda hizi za previous season. T-shirt ni ya white ama t-shirt ni ya hata ni kwa mwa Kenya sahi. Tutaona launch. Tutaona launch. I think next time tukikuja show tutakuja na, si ndio? Hata nilikuwa nadhani leo mtakuja hivyo. Tutakuja na jazi, si ndio? Jazi ya Vultures. Jamaa anapenda Arsenal akakuja tu na jazi ya Arsenal. Amjui raha yenye kuna kwa fan wa Arsenal. Hakuna raha. I think show next. Kama hiyo ni raha sitaki. Hakuna raha. Unaongea kama fan wa Chelsea. Unaongea kama fan wa Chelsea. Umeona bike yangu kumbe? Hapo nje. Show next mtakuja na jazi. Tutakuja na jazi za Vultures. Show next. Okay. Pia vile tu ashasema equipments ndio zinasumbua. I think hata KU tume lose players wengi juu equipments. But kudos to coach Wandera. Ametusaidia na chip in, mtu ana equipment, coach ana chip in. Fair kukuja training, coach ana chip in, unaona? Kwenda friendly, siku shule imekataa kutoa bus, coach unaona na chip in. Anasema acha nitoe hii tuende. Vitu ndogo kaa hizo zinasaidia. So kidogo equipment hapo na logistics tu za shule. Okay. Pia kidogo ndio huwa zinatupea setbacks. Kai seasons kuna away game tumeenda hatujapewa allowance. Bana shule mna try lakini mtry. Tumeenda but haijatoka. So na ni away game, si ni comrades. The responsible people wana watch show, so hope wata take action. Tutatumia hadi link kabisa. Muhimu sana. Wasiseme hawakuona. Na mtumia hadi inbox na screenshot. Angalieni vile tunateseka bana. Okay. Hockey ni game vile alisema ni game expensive. Stick kwanza ni 10k, unapata kiatu ni 3k, kiatu cheap ni 2500. Stick yenyewe unafaa kuibaya grip, punch, so imefika 10,500. So nafaa fair uende. Fair kwanza. Ishafika rent. Rent ama nini? Pocket money ya mwaka mzima. Ndio hiyo. Ndio socks hapo. Ujabai shin guards, protective gear. Goalkeepers pia ndo hao vile ashasema tu tunataka tu shule tu support at least kitu mpya. Ukikutana na tija anapewa shout out pale ana save. Lakini akishamaliza kusave anakuja kulia shida. Maumivu hapa nimeumia, ona vile nimepigwa ngozi. Sina magoti nini unaona. So but amejikaza tunachezea brand ya shule. Despite hizo resources kuwa limited but tuna try our best. Tunasimona kosa tuko lonely at the top. Hivyo linafaa. Nice, thank you guys. Check out Kenyatta University Hockey Men. Ukitype Instagram, mimi nimetype hivyo na nikapata very quick. Itakuletea Vultures hapo, uangalie picha zao from before, alafu pia piga pale follow, DM them for any merchandise. And if you want to support them, you should support them. I have traveled with the Vultures all over the country. I think sign as all over the country. Ni vile sikuwa hiyo ingine ya Kisumu, but next season tunaenda kila mahali tena. It's a very amazing team. They have passion for this game. Tuko na nationals pale Kakamega most. Tunaweza save me a bench, I will be there. Sasa tulikuwa tunataka maybe tunaweza kuwa na msemo mmoja wa KUTV wa coverage. Tukienda hizi games hata pale tu City Park akuje na ile na kamera ile coverage tu. Hiyo ndio tulikuwa tunaomba. KUTV management pia mnasikia. Wako behind camera wanaangalia. Mfanye hima man. Mimi nimekuwa kwa stamp. Sio tuko na KU. Sisi najitoa. Au ni KUTV, sisi ni Kenyatta University Hockey Team. Na tuna promise tutawapea good time. For sure. Alikuwa na sisi aka experience, alikuwa trip mzima ako excited. Hata tukimwambia sasa tuko na trip kesho najua ataenda. Sports shoes kwa bag. No. We go Vultures all the way. Shukran guys. Thank you for tuning into this segment. I'm just going to allow you guys to give a shout out. Sijui kama mko na shout out, but mine is a great, of course, congratulations to your coach, who's also my namesake, Richard Wandera, sindio, for this amazing team, and of course for sticking through with them. Kama mko na shout outs, hii ndo chance yenu before ni take break.
Mko na mtu mnataka kupea shout out nyumbani asiwamalize ama kwa timu? Wasawao wazijo. Utaki kubagua. Acha nisibague. Acha nikubali niko na jeans. Lawa jeans za kina nani? Lakini sina hizo jeans. Sawa. Thank you KT. Wasao kwanza nimecheki comment ya Anti pale tuko on. Wasao wa Ruiru nimewasikia, kina Umosh, Mbecha nimewacheki mko on. Na mkuje zoezi bwana. Tunataka kuona next season. Vultures, mkuje zoezi. Shout out to Vultures. Najua Vultures wako tuned in. Coach Keta, najua uko on. Wana Sinaloa na Wasewa Mzozo. Wana Sinaloa na Wasewa Mzozo, najua tuko on. Sawa, thank you very much. Na Boni, najua uko on. Be Odhiambo. Najua Odhiambo uko on. Sawa. That has been an amazing discussion on the AFCON happenings 2023 so far, and of course what you can expect in the semi-finals and the finals. Watch games za kesho, alafu next week Tuesday nikikuja mniambie kama predictions zenu zimekuwa correct. That was Bradley Kipto and Leslie Katana from the Kenyatta University hockey men's team, also known as Vultures. Please support them, join them for the games, check out their fixtures. It's always a good time with them. I'm going to take a short break here, and then I will be back with Biashara Tuesday. Have more conversations lined up. Actually, one more conversation lined up on the newspaper review and the headlines of the day. Already a tweet here from Kimani Wachira, the chairperson of the Kiambu Youth Council. He's coming through to us here, accompanied by Fendo Godwin, having a discussion on what is happening across the nation and across the world. And a tweet hivi before I get on set. Anajiprepare hapo behind the scenes, alafu anasema, a fly and a politician are killed with a newspaper. Join us for this conversation. I'm taking a short break. I'll be right back. Don't go too far.